కోర్ట్స్ కి హై కోర్ట్స్ కి డిఫరెన్స్ చెప్పండి. Yeah. See, lower courts practice is actually called trial practice. ఓకే And high courts is called appellate practice. ఓకే Lower courts lo enti, you must understand, because that's a starting of the case. అవును అందులో ఏంటి, క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది, రీ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది, డిస్కవరీ ఉంటుంది, ఎవిడెన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు, క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్, చీఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అంతా ఉంటుంది. రెండోది ఏంటి, పోలీస్ హ్యాస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్ ట్రయల్ ప్రాసెస్. అవును బికాస్ పోలీస్ వాడు ఎగ్జామిన్ చేయాలి, విట్నెస్ ఎగ్జామ్ చేయాలి, పంచ్ విట్నెస్ ఎగ్జామ్ చేయాలి. సో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఫ్యాక్ట్స్, అవును ఫ్యాక్చువల్ సిచ్యువేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మెమరీ మర్చిపోయాను అనుకో, పోలీస్ వాడు మర్చిపోవచ్చు, విట్నెస్ గార్డ్ మర్చిపోవచ్చు, కంప్లైంట్ మర్చిపోవచ్చు. ఇవన్నీ యాక్చువల్లీ ఫ్యాక్చువల్ బేసిస్ మీద ఉంటుంది. ప్రాబబిలిటీస్ కూడా ఉంటాయి. ప్రాబబిలిటీస్. సో ద బర్డన్ ఇస్ ఆన్ ద ప్రాసిక్యూషన్. సో అవన్నీ ఎట్లుంటుంది అంటే, బికాస్ ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద మెమరీ, ట్రయల్ ప్రాక్టీస్. దిస్ ఆల్ ఫ్యాక్చువల్. క్వశ్చన్ ఆఫ్ లా ఇస్ లెస్, క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ ఇస్ మోర్ టూ మచ్ యాక్చువల్ గా, టూ మచ్ ఆన్ ట్రయల్ ప్రాక్టీస్. అక్కడ ఏమైతుంది, దేర్ ఇస్ మోర్ మ్యానిపులేషన్స్ ఆల్సో కెన్ హ్యాపెన్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. నేను ఒకటి చెప్తా, మళ్ళీ 6 నెలలకు వెళ్ళి ఇంకోటి అంట, ఇది కాదంట, మర్చిపోయానంట. సో దిస్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ట్రయల్ ప్రాక్టీస్. అవును. సో ట్రయల్ ప్రాక్టీస్ లో అన్ని జరుగుతాయి. ఎనీథింగ్ ఇస్ పాసిబుల్. ఎనీథింగ్ ఇస్ పాసిబుల్. బట్ ఇక్కడ అయిపోయిన కేసెస్ ట్రయల్ ప్రాక్టీస్ అయిన తర్వాత, బికాస్ జడ్జ్ మేక్స్ అ డెసిషన్, వీళ్ళు దెన్ ఇట్ గోస్ టు అపీల్. ఇప్పుడు అపెలేట్ లాయర్స్ ఎవరైతే హైకోర్టులో ఉంటారో, దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ ఇస్ ఆల్రెడీ దేర్. ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ దేర్. కింద మొత్తం కసరత్ అయ్యి క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ ఉండదుగా. దే ఆర్ ఓన్లీ ఆర్గ్యూయింగ్ ఆన్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ లా. క్వశ్చన్ ఆఫ్ లా. Did the judge appreciate the evidence, or did the prosecution did something wrong, or defense did something wrong? దాని మీదే ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తారు వాళ్ళు. అక్కడ మ్యానిపులేషన్ తగ్గిపోతుంది, బికాజ్ యూర్ ఓన్లీ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ తగ్గిపోతుంది. ఉండదు అక్కడ. యూఆర్ ఆర్గ్యూయింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ది మెటీరియల్ ఆన్ ద రికార్డ్. అప్పుడు ఏముంటది, సో దే హావ్ వెరీ లెస్ నెగోషియేషన్ పవర్. సో లా కి అప్లికబుల్ అయిందా లేదా, దానికి తగ్గట్టు చేశారు లేదా లా. సో the lawyers and the judges, they are only looking whether there's any errors in the judgment. Did they follow the evidence law? Did they not appreciate the evidence? అనేది దాని మీదే ఉంటుంది. Because you have very less mitigating factors under the law element. You have less mitigating factor to the appellate lawyers. So then you don't have manipulation there. You cannot manipulate. That's why అంటే చాలా ఫాస్ట్ గా కూడా హైకోర్టులో మూవ్ అవడానికి రీజన్ ఏంటంటే, కసరత్ అంతా కింద జరిగిపోయింది. పర్స్పెక్టివ్ షిఫ్ట్స్ చూసుకుంటాం. Because it's only a question of fact the judge is deciding. Once the judge understands that there was a gross injustice done by the lower court in the trial, then he will say he will reverse the case. Or he will say go. That's why judgments are recreated or reversed or completely different in high courts. That's why the opinion shifts. Absolutely. And existing judgments మనం ఏదైనా తీసుకెళ్లి జడ్జి గారికి ఇస్తే అవి కూడా క్రాస్ చెక్ చేసి కొత్త జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వడానికి ఆస్కారం. Yes, they could overrule their own judgments also. That is called precedent. That's called judgment law. So now the room in mitigating factors in the appellate courts are very less. When it goes to Supreme Court, it's still lesser. It's very lesser. So that means the lawyers have to be competent. They have to be articulable, highly effective. They have to have good articulation power, and they should be thorough in the facts of the case, and they should be thorough in the facts of the law. So then they should have good articulation also. Means not knowing the fact, not knowing the law, they should be able to convince and persuade the judge also, right? So it's not easy. So that's the reason the High Court lawyers and Supreme Court lawyers, they are smart people. That's the reason only they are appointed as judges. And they are judge-made laws. High Court judgments and Supreme Court judgments. These are judge-made laws. That is the law of the land. And the distinction on chapter. హైకోర్టు ప్రాక్టీస్ లేకపోతే ఇన్ని లొల్లులు వస్తాయి. సో లోవర్ కోర్టులో ప్రాక్టీస్ చేసి అడ్వకేట్ అయ్యాం అనుకోవడం ఇస్ దిస్. సో మన హైకోర్టు రామ్ ప్రసాద్ గారు ఒక కేసు గురించి, సెక్షన్ 69 గురించి గంటసేపటి నుంచి మాట్లాడుతున్నాం సార్. ఈ లోవర్ కోర్టు అడ్వకేట్ హైకోర్టు గురించి తెలుసుకోవాలంటే వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేయాలా? సార్ హెస్ టోల్డ్ అమేజింగ్. హాయ్ సార్. సార్ చెప్పండి. అండ్ as an appellate lawyer, I fully agree with the senior counsel Srinivas Rao's views, provided as an appellate lawyer to argue before the courts,
only concern where went the wrong of the judgment. That has to be scrutinized. లోవర్ కోర్ట్స్ లో ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ ని స్క్రూటినీ చేయడానికి మాత్రమే హైకోర్టుకి Yes, the High Court has a seeing small merits. room to examine where went wrong with the trial court judgment. Okay. That has to be argued before the అంతే, అంతకు మించి పెద్దగా Question of law is very, very much. లిమిటెడ్ The High Court is only concerned in terms of the substantial law. In terms of the law only, not for the facts. ఓకే ఓకే, Facts, నాకు ఇప్పుడు ultimately అర్థమైంది. foundation of the case is facts. అవన్నీ అయిపోయింది సార్, కింద కోర్టులో కుకింగ్ అంతా అయిపోయింది. ఫైనల్ గా కుకింగ్ ప్రాసెస్ కరెక్ట్ గా చేశారా లేదా, That's it. వచ్చిన రిజల్ట్ ని క్రాస్ చెక్ చేసి యాజ్ పర్ ద లా మాత్రమే, ఫ్యాక్ట్స్ కానీ ఎవిడెన్స్ ఏముండవు ఇక్కడ. ఓన్లీ Everything, the appellate court has a power to examine and scrutiny where went wrong the trial ప్రాసెస్ లో judgment. ఎక్కడైనా పోయిందని. ఓకే 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 ఓకే, That has to be scrutinized by the High Court. Narrow the scope Thank you. for the counsel. ఎస్ బట్ Because somebody to understand this, you have to definitely have experience in trial courts. And then if you go into the high court, then you know both sides of a coin. And then they become good lawyers. Most of the high court lawyers who are very good in they start from trial court. సో కింద నుంచి బ్రిక్ బై బ్రిక్ సిమెంట్ కట్టి ప్లాస్టింగ్ చేయడం నేర్చుకోవడం కాదు హైకోర్టులో, కింద మనం రాళ్ళ నుంచి రాక్ సాలిడ్ ఫౌండేషన్ వేసుకొని పైకి వెళ్ళాలని చెప్తున్నారు. అంతేనా అండి? And additional to it, it's not only just in high courts and Supreme Court to become an international lawyer. More than this. సోల్ ఫెజ్ లో హెలికాప్టర్ హెలిప్యాడ్ పెడతారు చూసారా సార్, దాని గురించి మాట్లాడుతున్నారు. మళ్ళీ మాట్లాడదాం.